thank the pastoral team for giving us children an opportunity to preach to all of you. Ayagala kwebaza abasumba okuba omukisa guno kuweereza maaso gammwe. And our teachers who have been there for us. N'abasomesa abatubeereddewo. Our theme today states that omutwe gwa leero gugamba that there is still hope. Tiwakyali essuubi. What does the word hope mean to you? Essuubi kitegeeza ki gy'oli? According to me, it means the confident trust with fulfillment. Ye gy'ali kitegeeza obwesigwa nga butuukiridde. Like you have confidence in something or somebody. Nti olina obwesigwa mu muntu oba ekintu. And you trust in them. Ate n'obeteekamu obwesigwa n'obeesiga. I'm sorry I didn't begin with a prayer, but I will end with a prayer. Timumusonyiwe yeerabidde okutandika n'essaala naye ajja kusaba nga tumaliriza. So our theme today, we have brought it here to emphasize olwaleero akirese kukaatiriza that there is still hope. Nti wakyali essuubi. In every situation you go through, mu buli ky'oyitamu there is still hope. Wakyali essuubi. Don't lose hope. Toggwamu ssuubi. Don't lose confidence. Toggwamu bwesigwa. Don't lose trust. Toggwamu bwesigwa in the Lord. Mu Mukama. I have some few Bible stories I want to tell you of people who had hope in the Bible. Ayagala kwogera ku bantu babiri mu Bayibuli abalina obwesigwa mu Katonda. The first person I want to talk about is Sarah. Asooka ye Sarah. Sarah was a godly woman. Sarah yali mukazi wa Katonda nga akkiriza mu Katonda. She was very, very trustful to the Lord. Nga yeesiga nnyo Mukama. She was very, very obedient to the Lord. Nga mwetowaze eri Katonda. And Sarah grew old without even bearing a child when she was in her early 90s. Yatuuka ku myaka 90 naye nga tannaba na kuzaala. But she didn't lose hope in the Lord. Naye obwesigwe teyabugyamu mu Katonda. She had confidence that the Lord would fulfill her prayer. Yali mugumu nti Katonda ajja kutuukiriza essaala ye. And because of the confidence she had in the Lord, olw'obwesigwa obwo bwe yalina mu Katonda, the Lord was able to fulfill her prayer. Katonda yatuukiriza essaala ye. Because our God is a trustworthy God. Kubanga Katonda waffe Katonda atuukiriza. And is a fulfilling God. Ye Katonda atuukiriza ebisuubizo bye. And Sarah was able to bear a child. Awo Sarah n'azaala omwana. And Abraham was also happy because by the time Abraham had got another son from his slave. Ibrahim naye yali afunye omwana omulala okuva mu muddu we. But God was able to fulfill Sarah's prayer and he gave Sarah a child. Naye Mukama yasobola otuukiriza essaala ya Sarah n'azaala omwana. Because of the hope she had in the Lord. Olw'obwesigwa bwe yalina mu Katonda. But if she didn't have hope in the Lord and she gave up her hopes in the Lord, naye singa essuubi yalijja mu Katonda, she wouldn't bear that child. Teyandizadde mwana oyo. That's why I tell you should lose hope. Kyava kugamba leero nti toggwamu ssuubi. Delay is not denial. Okulwawo si kwe kugaana. If the Lord delays to answer your prayer, Katonda waalwawo okuddamu essaala yo, don't lose hope. Toggwamu ssuubi. Remain persistent. Sigala ng'osigalirako ku Mukama. While praising the Lord. Nga bw'osaba Katonda. And always leave your hopes to the Lord. Era obwesigwa bwo obuteekenga mu Mukama. Another person I want to talk about in the Bible is Job. Ayagala kwogera ku Yobu. The person acted as. Omuntu gwe yabadde azanyanga mu kazannyo ke mwalabyeko. Job was a very obedient man to the Lord. Yobu yali mwetowaze eri Katonda. Was very obedient to the Lord. Yali mwetowaze
ng'awuliriza Katonda. And he lived a godly life. Era yagobereranga nnyo Mukama. Obulamu bwe bwonna yalinga akola Mukama kyamugamba. But in a blink of an eye, naye mu ttemya y'eriiso Job lost everything he had, all the wealth he had. Yobu n'afiirwa buli kamu konna ke yali afunye. Because the Bible says that he was the richest man in the east. Bayibuli egamba nti ye yali asinga obugagga. But he lost everything. Naye buli kimu n'akifiirwa. And he didn't remain with anything. Talina kye yasigaza n'ekimu. He lost his animals plus his children. N'afiirwa ebisolo bye n'abaana be. As you have seen in the play, that people came and told him why shouldn't he deny the Lord. Nga bwe mulabe mu muzannyo waliwo abazze ne bamugamba lwaki naye teweegaana Mukama. But Job didn't Naye Yobu deny the Lord. Naye Yobu teyeegaana Mukama. He didn't lose hope in the Lord. Teyaggwaamu ssuubi mu Katonda. He remained with faith in the Lord. Yasigaza okukkiriza mu Katonda. And he knew that the Lord would fulfill his prayer. Era yamanya nti Katonda atuukiriza okusaba kwe. So those are the good examples of people who had hope in the Bible. Ebyo bye byokulabirako bye tusobola okugamba nti abantu balina essuubi mu Katonda. So if you even after Job refusing what his friends plus the wife were telling him to deny God, Yobu bwe yamala okugaana ebyo byonna mikwano gye ne mukyala we bali bamugamba nti yeegaane Katonda. When you read the book of Job, he finally regained his property and his wealth. Bw'oyongera okusoma amaaso yamala n'afuna ebyobugagga bye byonna n'abaana be bonna. And he got twice as much as he had the other time. Ate byekubisaamu okusinga ebyo bye yalina ku luli. He had even very beautiful children, as you saw them here. N'abaana balungi nnyo nga bwe mubalabye wano. So if you trust in the Lord, we weesiga mu Mukama, you'll get whatever you'll need. ojja funa buli kye weetaaga. During this period, mu kaseera kano we have faced many problems tubadde n'ebizibu bingi that have made us lose hope. ebituleetedde okuggwaamu essuubi. That's why we brought this theme today. Kyetuva twaze n'omutwe guno leero. Some of the problems we have faced are ebizibu ebizze, ebimu ku bizibu bye tufunye bye the pandemic, COVID-19, ekirwadde kino kya COVID, the bombs in Kampala. bomu ezigenda zikubibwa mu Kampala. People are dying, so people are losing hope. Abantu bafa baggwaamu essuubi. When such problems come to us, ebizibu ng'ebyo ebijja gye tuli we will lose hope. tugwamu nnyo essuubi. But if you have hope, naye bw'oba n'essuubi you don't look at the present circumstances happening. totunuulira bino ebiriwo kati. You will always think of the future. Don't let not these things happening today make you lose hope. Ebyo ebiriwo olwaleero tobiganya kumalamu ssuubi. Because if they make you lose hope, kubanga we bikuleetera okuggwamu essuubi kati. you will lose everything you are going to get. buli kye wandifunye mu maaso eyo ojja kifiirwa. So I urge you, brothers and sisters, abazzaamu amaanyi abooluganda, that do not look on worldly things. titotunuulira bino ebyensi. Always look at the godly things, because they never perish. tunuulira eby'omu ggulu kubanga byo tebiggwaawo. But these worldly things will perish and you lose hope. naye bino eby'oku nsi byo biggwaawo ate essuubi ne liggwaawo nalyo. We have a sub-theme today that states that where should we get hope? Omutwe oguddirira ogwasoose gugamba nti wa we tujja essuubi lyaffe. Because now we have lost hope. kati katugambe nti tufiiriddwa essuubi tulisuubiddwa. Now where should we get hope? kati essuubi tuliggyeewa. I'm going to read in the book of Luke, agenda soma mu kitabo kya Luka chapter 8, ssuula ya 8 verse 22 to 25. olunyiriri lwa 22 paka 25. Verse 22 says, One day Jesus and his followers got into a boat.
he said to them, "Come with me across the lake." And so they started across. While they were sailing, Jesus slept. A big storm blew, and the boat began to fill with water. They were in danger. The followers went to Jesus and woke him up. They said, "Master, Master, we will drown." Jesus got up and he gave a command to the wind and the waves. The wind stopped and the lake became calm. He said to his followers, "Where is your faith?" As our sub-theme has said. We were afraid and amazed. They said to each other, "What kind of a man is this? He commands the wind and the waters and they obey." Wagamba nti tusoma Luka sura ya 8 olunyiriri lwa 22 paka 25. Awo lwatuuka ku lunaku lumu kwezo n'asaabala mu lyato ye n'abayigirizwa be. N'abagamba nti, "Tuwunguke tugende emitala w'ennyanja," ne bagenda. Awo we baali nga baseeyeeya ne yeebaka otulo. Omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba nga gaagala kujjula, ne baba mu kabi. Ne bajja waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, "Mukama waffe, tufa." N'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'okwefuukuula kw'amazzi ne bikakkana n'eba enteefu. N'abagamba nti, "Okukkiriza kwammwe kuli luuyi wa?" Ne batya ne beewuunya ne boogeragana bokka na bokka nti, "Kale ani ono?" Kubanga n'empewo n'amazzi abiragira ne bimuwulira. May the Lord bless the reading of his word. Mukama awe ekigambo ky'omukisa. So in this book we are seeing that the disciples were traveling with Jesus. Wano tulaba nti abayigirizwa baali batambula ne Yesu. And as they were traveling, they were going to sail on water. Nga batambula baali batambulira ku mazzi. So suddenly Jesus fell asleep while they were sailing. Kati Yesu ne yeebakamu nga batambula. And as soon as he fell asleep, bwe yeebakamu, a great storm came. Omuyaga omunene ne gujja. There was wind, a great wind. Waliwo empewo nyingi. And the disciples were wondering where the wind had come from. Abayigirizwa nga beewuunya oba omuyaga guvuddewa. But immediately when they saw the storm heading to them, naye bwe baalaba nga omuyaga guboolekedde, they quickly went to Jesus Christ. Ne badduka eri Yesu. And they started calling him, "Master, Master, wake up, we are going to die." Nga bamuzuukusa nti, "Mukama waffe, zuukuka, tufa." And immediately Jesus woke up and calmed the storm. Awo Yesu n'azuukuka n'omuyaga n'aguteesa. So let's take an example as the storm being the pandemic today. Katugambe nti omuyaga ogwo kye kirwadde leero ekiriwo ekya COVID. And it has come. Kizze. So we all need to run to the Lord. Ffenna tulina kudduka eri Yesu. Those who don't run to the Lord are going to die. Abo abatadduka eri Katonda bajja kufa. Because even the disciples themselves, they knew that they couldn't manage. Nabo abayigirizwa bennyini baali bamanyi nti tebajja sobola. And they ran to the Lord. Ne badduka eri Katonda. And then Jesus was able to calm the storm. Awo Yesu n'akakkanya omuyaga. So even as the pandemic came, ng'ekirwadde kino lwe kyajja, we had to run to the Lord. Tulina kudduka eri Katonda. We should run to the Lord in such problems. Dduka eri Katonda mu bizibu ng'ebyo. Because we know we can't manage to fight the pandemic alone without Jesus. Tetusobola kulwanyisa kirwadde kino nga tetuli na Yesu. Because however rich you are, ne woba mugagga,
And however wealthy you are, oba n'obugagga bwonna bwonna bw'olina, you cannot cure yourself. tosobola kwewonya gwe nga ggwe. So we have to run to Jesus Christ tulina kudduka eri Yesu so that we can be saved asobole otulokola as the disciples were saved. ng'abayigirizwa bano bwe baalokolwa. We know we have lost friends, Tufiiriddwa emikwano, we have lost neighbors, tufiiriddwa abalirwana, brothers, abooluganda, and we have even lost jobs. n'emirimu ne tugifiirwa. But we should always run to the Lord in case of such storms come to our lives. Naye ebintu ng'ebyo bwe bijja gy'oli dduka eri Katonda. Because when you run to the Lord, Naye bw'odduka eri Katonda, you have seen what he has done in the Bible. He calmed the storm. He saved the disciples' lives. olabye nti yakkakkanya omuyaga n'ataasa obulamu bw'abayigirizwa. So he will also do the same to you if you run to him. Era naawe w'odduka gy'ali kye kimu kyennyini ky'agenda okukola. That's why there's a song saying that if you run to him, he will answer us. Oluyimba lugamba nti bw'odduka gy'ali naye ajja kujja gy'oli atuwonye. So I urge you that you should always put your hope in the Lord, So in Jesus mbazaamu Christ, amaanyi nti essuubi lyammwe muliteeke mu Mukama Katonda as the disciples did. ng'abayigirizwa bano bwe baakola. Let's also open the book of John, Tubikule mu Yokaana chapter 11, essuula y'ekkumi verse 1. We are going to read from verse 1 to 6. tusoma kuva ku lusooka paka ku lw'omukaaga. If you're there, say amen. Oba otuuse gamba amiina. The heading says the death of Lazarus. Okufa kwa Laazaalo. There was a man named Lazarus who was sick. He lived in a town of Bethany, where Mary and her sister Martha lived. Mary is the same woman who put perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. That Lazarus was sick. He stayed where he was for 2 days and then said to his followers, we should go back there. Tusoma Yokaana sula 11 okuva ku lusooka. Awo waaliwo omuntu eyali omulwadde, Laazaalo ow'e Besaniya, mu mbuga Maliyamu ne Maliza muganda we mwe baali. Maliyamu oyo eyasiiga Mukama waffe amafuta n'amutanya ebigere n'enviiri ze, ye yalina mwannyina Laazaalo eyali alwadde. Awo bannyina abo ne bamutumira nga bagamba nti, Mukama waffe, laba, gw'oyagala alwadde. Naye Yesu bwe yawulira n'agamba nti obulwadde buno si bwa kufa, wabula olw'ekitiibwa kya Katonda. Omwana wa Katonda abe n'ekitiibwa olw'obwo. Naye Yesu yayagala Maliza ne muganda we ne Laazaalo. Abo bwe yawulira ng'alwadde, n'ayosaayo ate ennaku 2 mu kifo kye yalimu. Ate n'alyoka agamba abayigirizwa nti tuddeyo Buyudaaya. Abayigirizwa ne bamugamba nti, Labbi, kaakano Abayudaaya baali basala amagezi okukuba amayinja, ate gy'oba odda. So this Bible verse tells us that it shows a man who was called Lazarus, a brother to Mary and Martha.
Kitundu kye tusomye kiraga omusajja Laazaalo ne muganda we Maliyamu ne Maliza. These were very good friends to Jesus Christ. Bano baali mikwano gya Yesu And they always loved the Lord. era nga baayagala nnyo Katonda. So Lazarus fell sick, Kati Laazaalo n'alwala, and Jesus came to see him. Yesu n'ajja okumulaba. To show that the Lord loved Lazarus. Okulaga nti Katonda yali ayagala Laazaalo. He even stayed with him for 2 days when he was sick. Yasigala naye ennaku 2. He was there for him during the time of his sickness. Yali naye mu bulwadde bwe. So the Lord will be there for us in whatever sickness we shall go through. Katonda ajja beera naffe mu buli kyonna kyonna kye tuyitamu. And in verse 21, it says that Martha said to Jesus, Lord, if you had been there, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you anything you ask. Jesus said, your brother will rise and be alive again. Era kaakano manyi nga verse 21 olunyirira 21. Awo Maliza n'agamba Yesu nti, Mukama wange, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Era kaakano manyi nga byonna by'onoosaba Katonda n'abikuwa. Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. So these other verses from verse 7 to 20, they show that Lazarus, after being sick, he died. Owali eri we twasomye okuva ku Lwomusanvu paka nga wano ku Lwabiri, walaga nti Laazaalo we yalwala yamala n'afa. For the interest of time, I've just jumped there so that I could come to the point. Ku lw'obudde abuseewo asobole okutuuka wali ekinyusi. Martha had hope in the Lord. Maliza yalina essuubi mu Katonda. That's why she told the Lord, you can do anything. Kyava agamba Mukama nti kyonna kyonna kijja kusoboka. Yes, in verse 23. Mu Lwabiri mu 3. And when the Lord saw that Martha had hope in him, Yesu bwe yalaba nti Maliza alina essuubi mu ye, he told Martha that your brother will live again. N'agamba Maliza nti muganda wajja kulama. So if you have hope in the Lord, bw'oba n'essuubi mu Katonda, you like anything of yours, your richness will be brought to life again. Byonna byonna ebibyo bijja kuddizibwa, bijja kuzuukira. As Martha did. Nga Maliza bwe yakola. So in verse 40, we tugenda mu 40, then Jesus said to her, remember what I told you. I said that if you believe, you would see the God's divine greatness. Yesu n'amugamba nti sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda. A continuation of that is in 43, whereby the Lord said, after Jesus said this, he called a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out. His hands and feet were wrapped in pieces of cloth, and had a handkerchief covering his face. Bwe yamala okwogera bw'ati, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene nti Laazaalo, fuluma ojje. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo, amagulu n'emikono, n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. So here we see that the Lord has told us that those who believe in him, wano Katonda atugamba nti abo abamukkiririzaamu, those who have hope in him, abo abalina essuubi mu ye, they will see God's divine goodness. bajja kulaba obulungi bwa Katonda. That's why in 43, that's when Lazarus got cured, because of Martha's faith in the Lord and hope in the Lord. Wano Laazaalo yawonyezebwa mu 43
ku lw'okukkiriza okw'amaliza kwe yalina mu Yesu. But if Martha didn't have hope in the Lord, Naye singa Maliza teyalina ssuubi mu Katonda, her brother wouldn't be raised from the dead. muganda we teyandivuddeyo magombe. But because of the hope she had in the Lord, Naye olw'essuubi eryo lye yalina mu Katonda, she was able to see God's divine goodness. yasobola okulaba obulungi bwa Katonda. So even us, when we have hope in the Lord, Naffe we tunaaba n'essuubi mu Katonda, we will see God's divine goodness. tujja laba obulungi bwa Mukama. We shall see things working out well. Ojja kulaba ng'ebintu bibeerawo mu butuufu bwabwo. That's why I want to tell you and emphasize that Kyenva njagala obagamba we shouldn't lose hope. nti temufiirwa ssuubi. No matter what situation you go through, Temuggwaamu ssuubi newankubadde embeera ki gy'oyitamu. whether you lose a family member, whether you lose a job, Oba ofiiriddwa muganda wo wa famire oba mulimu gw'ofiiriddwa, please don't lose hope. bambi toggwaamu ssuubi. And I want to make this a very strong point that we should not have hope in worldly things. Ate njagala okukkaatiriza kino nti essuubi temuliteeka mu byansi. Because you wake up tomorrow and they are all gone. Ojja zuukuka enkya nga byonna bigenze. But if you have hope in things that don't get done, like godly things, Naye bw'onnateeka essuubi mu bya Katonda bye bitaggwawo, I assure you that you will not lose anything. nkukakasa nti toyina ky'ojja kufiirwa. So that's the main point we are here for, that we shouldn't lose hope. Era leero tuli wano kubagamba nti temuggwaamu ssuubi. Some of us here, our hopes are in worldly things like politicians, jobs, parents. Abamu ku ffe essuubi lyaffe eri mu byansi nga abakulembeze baffe, abazadde, emirimu, ebyo bwe bityo. But you wake up tomorrow and you find when everything is gone. Naye ojja zuukuka enkya osange nga buli kimu kiweddewo. But Jesus never ceases. Naye Yesu waffe ye taggwaawo. And in Romans 8:24, Mu Abaluumi, kitabo ky'Abaluumi, it tells us that for we are saved by hope. Kitutunuliddwa lwa ssuubi. If we didn't have hope in Jesus Christ, Singa tetwalina ssuubi mu Yesu, we wouldn't have been saved. tetwandirokoleddwa. We wouldn't have been saved to be here right now. Tetwandibadde wano singa si ssuubi mu Yesu. So let all your hopes be to the Lord. Essuubi lyo lyonna kalibeere mu Katonda. I want, even in Romans 15:13, Abaluumi essula 15:13, that now the God of hope fills you with all joy and peace in believing. Era Katonda ow'okusuubirwa abajjuze mmwe essanyu lyonna n'emirembe olw'okukkiriza. Our God is called a God of hope. Katonda waffe bamuyita Katonda ow'okusuubirwa. Hallelujah. Amen. Our God is a God of hope. Katonda waffe Katonda ow'essuubi. If you have hope in Him, bw'oba n'essuubi mu ye, you won't lose anything. tolina ky'ojja kufiirwa. You will instead gain. Wabula ofuna bufunyi. Amiina. I want to give you like some time so that we can pray and ask the Lord. Ayagala kusaba tusabe Katonda To ask the Lord for people who will give us hope, who will show us hope. Okusaba Katonda atuwa abantu abanatuwa essuubi, abanatuzaamu amaanyi. Let's pray that the Lord should give us hope so that Era tusabe Katonda atuwa essuubi, so that we can believe in Him and we shall live forever. tusobole okukkiriza era tubeerewo olubeerera. So I request that we stand up and pray. Asaba muyimirire ku magulu gammwe tusabe.